this morning. We came here to review the last year's activity, especially in the democracy. sëñ Mbaye nee na mu ngi leen di jaajëfal bu baax ci seen teral bi waaw tey jotaay bu tey bi li suñu jéem a xayma dañ jotoon def ci suñu tool bi dëgg la waaw xool lan mooy jot a dox lan moo dox lan moo dox lan moo dox dëgg la And first of all, because of the arrangement problem, this group is the only one group among the 16 model sites. None of you, the member, got trained before the activity started. And the Conseil Agricole in charge, Mr. Gora, he was supposed to train you in the course of the campaign. Did you receive any specific training from him? Not just doing something in the field, but he explains to the other members. nee na normalement groupement bu nekk xam nga dañuy tànn ñaar pour yóbbu leen ko formation waaw donc yéen problème ara kii la quoi organisation moo tax kenn ci yéen ko jot woon bokk ci formation déedéet bokk léegi normalement nga xam ne mooy topp moo leen di topp mooy jaañ góor waaw normalement moo leen waroon jotali lépp li nga xam ne def nañ ko def télé comme formation normalement tam formé ci jiite nag xaw ma ndax jot na ko non boobu de moo ko doon waaye kiiwagul waxul mu àgg laa yóbbu commencé woon na ko waaye bàyyi woon itam bi passé woon bokk ñoon ci formation boobu itam waaw so he promised them to hold this kind of training but for me just some explanation in the field. Okay. We don't have a meeting. I see. So how did you the land preparation showing that work? Did he explain The different way from their ordinary doing. nee na est-ce que jot na leen expliquer activité bu nekk nan lañ ko war a defee comme par exemple labour bi ni ngeen ko war a defee ji bi wala ji ni lañ ko war a defee loolu dafa waxoon nañu ko te seen waay bi ñëwoon fii itam waxoon nañu ñu ko defal mooy kii Dramé waaw Dramé waxoon na ko moo ko ñu àndal waxoon na loolu moom waxoon nañu ko moom comme ni ñu préparé jiw beeg balaa nga koy ji ni nga koy defee yooyu yëpp moom waxoon nañu ko itam ak seen beneen sàppane bu ku xaw a njool kii Amadou Bari ñëw na fii moom mu waxal ma ni ñu koy doxee si ceeb beeg yooyu nag comme ça boo bëggee jiw bu baax bi da nga koy xooj ci ndox mi ba mu yàgg nga doog koy nga génne li si kaw yëpp sànni ko fa léegi bi si suuf moom ngay génne nga weer ko si naaj bi ba mu kii ba mu wow nga sol ko si saako mais loolu boo demee si tool bi ji ko yow leer na sa bopp bi ne xam nga li nga ji nii yow baax na bu saxul yàlla moo ñëw rek waaye moom li nga ji yow baax na loolu moom waxoon nañu ko moom waaw. So Mr. Jan Dora explained to them some of the techniques. Also Ahmad Bari explained to them how to fix the seeds before sowing. So also soak the seeds after dry and then go and sow. So this is what they did. Okay. Did you see the difference of the germination? nee na bu ngeen defee loolu ba pare est-ce que daf ngeen gis différence ci saxaay ci ceeb bi ni muy saxaay. non différence bi si am
loolu si machine bala moom amoon saxoon na mais amutoon différence lépp saxoon na ba mu génne mais biñ koy ruusin biñ koy xot yi boobu mu ngi tuuti am suul affaire yi biñ ko suulee day am différence si diggante bi mais biñ ko defee moom amul benn du des lépp génnoon. So at the beginning, the germination was very good. Yes. But unfortunately, when they were weeding with the usi, Yeah. it buried many of the seedlings. That's why many of them Yeah. survived. Yes. I'd like to know. I wanted to know the germination. Yeah. The weeding practices after. It's okay. Yeah. Okay. And what are the specifically recommended practices? The Bora. Toads them. Yan ang gora, bu ngeen di liggéey ci tool bi yan façon technique la leen jot a jàngal. si biir tool bi waaw technique yi de For land preparation. engrais boobu yooyu yëpp ñoom jàngal nañu si lu bëri waaw labul bi moom boo ko laburee muy da ngay xaar lu mat ndax bi si gën mooy bu boo laburee yàlla di taw si ba pare nga da koy ji mais boobu moo gën si labur dégg nga waxal nañu itam nañu bu ñuy lii nu mu tuddati bu ñuy wuusin lifin bi ceeb bi ñu fexe léegi mu ak loolu sax am ñoom andi nañ ñu benn machine boo xam ne day ëmb suuf bi si biir nii comme boo ko defee si wuusin bi di ko xotte boobu lu mu tuuti nee naan du sul kii bi moom waaw du sul gàncax moom day ëmb suuf bi mu mel ni pétesse ni mu koy dugal si suuf bi moom lu mu tuuti boo xottee dana ñëw moom bi mu ñëwee wan naa ko affaire bi lu tax mu amoon ay sew-sew yi suuf bi daan si kaw ceeb bi moo indi loolu moo tax ñu indiwoon moom machine boobu ñu ne bu ñu koy suuf boo na fekk na affaire bi passé boo fekk na ñu liggéey ko bu ndawee moo tax ñu koy def mais technique yi bëri moom mu ngi koy jàngal ci wàllu ceeb bi moom. So for the plowing, land preparation, so we advise them to wait until having significant rain and then start plowing. After plowing, the sowing method also give them some advice about respecting the proper distance. Yes. Also, the project includes the tool for the weeding, but unfortunately, when it came, they already weed with the seed. That's why they didn't use it. But according to him, he told them many things about rice. So, did you sow seed using seeder with this certificate? Yana bu ngeen di ji semoir bi ngeen jël ak disque 32. waaw dig si 32 bi ak ci war nañu si moom. Yeah. What's the dose of the seed? 40 kg was good for 0.5. Still, seed remain after sow. Xam nga 40 kilos lañ leen jox ci ji bi. léegi nee na bu ngeen jiyee ba pare ci ak semoir bi noo leen gisee semoir bi muy sotti ci ceeb est-ce que après 40 kilos yi am na lu ci jotoon des. waaw 40 kilos ci moitié hectare bi. si moitié hectare bi. desoon na waaw. à peu près ñaata moo desoon. waaw à peu près 15 kilos ah waaw. Yes, 15 kg. So, 15. yes. Oh, really? 15 kilos jot des na. si 32 bi. waaw di disque 32. waaw parce que boo gisee loolu mu des jiw bi ñu indiwoon ñoom dafa kii bi daal di ji quoi doom bi ceeb bi daal di ji 32 bi ni mu ko waroon indee mu gaaw def sotti ñu noonu. waaw comme ça bu doon doon sotti normal moom day So the reason also is that the grain,
the seed they receive is larger. That's why the disc will not drop many seeds. But you said the germination was very good. Nga problem bi ceeb bi saxoon na normal. saxoon loolu li taxoon ma xaw a am sirwante mooy li ma la wax ne xotti li ñu ko xotti mu suul waaye saxoon na normal na. And the technique that Madhubari he taught you, after soaking, it was supposed to be dried well. How long did you dry after soaking? Benn technique bu Amadou Bari bu mu leen jàngal mooy da nga koy xooj après nga weer ko. Bala nga weer ñaata bu ngeen ko weeree ñaata heure ngeen ko weer wala benn fan nga ko weer. waaw dépassé si naaj bi boo ko xëyee def boo ko weeree ba nga jant bi sax man nay wow man nag def naa ko 2 jours man. 2 jours nga ko weer. waaw. So he dry 2 days. 2 days. Okay. 2 days nag laa bëgg a Okay. And did you keep actually, the recommended distance between the line and the between the cedar line? It was 30 centimeter. Did you follow that recommendation precisely? The distance is a little bit wider. Benn technique bu leen ci yoon mooy booy ji distance bi entre lignes waaw normalement 30 centimètres est-ce que jot ngeen ko respecté normal ou bien dafa ëppal. waaw am na weñ bi bu ngay ànd ak machine bi rouse bi ci waar bi am na bu ñu indi woon boobu monté woon nañ ko defoon nañ ko ñu nattoon 30 centimètres nga serré bu nga ba mu nga dem boo dépassé rëdd bi kii bi rëdd foofu la kii bi nga yëkkatiwaat jàll bi mu ko ci waar bi jàll si moom respecté woon nañ ko. We say that they respect the distance because there was a marker where they measure follow the second. I see. When they do that. Okay, that's fine. And I remember that you used rubies as the wedding, right? Maanaam mu fàttali ko bu baax herbicide bu ngeen jëndoon mooy ribis. waaw ribis bi waaw. How did you assess the effectiveness of the Nee na noo gisee effet produit boobu noonu herbicide bi parce que jotoon na ay ñax yi noonu c'est effectif. Okay. Thank you very much. But unfortunately, because of burying the seedling in the initial growth stage by forcing, and also the symptom of that chlorosis, yellowish color. Yeah, those are the negative factors to the yield. And we measure the yield, which was 0.34 ton per hectare. And so in the half hectare, it was around 170 kg. And unfortunately, it is far below of our expectation. Yeah. And how do you assess that yield as compared with the
the previous year using their conventional method. nee na boo xoolee ci njëlbeen ba comme ni nga ko waxee ceeb bi saxoon na normal mais problème bi mooy da ngeen doon machine bi ni mu suulee ceeb bi bu muy doog ndaw xawoon na fekk ba tuuti ci rendement en plus aussi boo xoolee amoon na benn instant ngay gis ni xob yi dañ doon changer couleur jaune donc loolu bokk na ci li nga xam ne moo xaw a soxal ceeb bi quoi moo xaw a tàggal te boo bu ñu xaymee li ñu jot a am c'est 170 kilos lañ jot a am c'est-à-dire boo ko xaymee ko 0,3 tonnes ci hectare donc loolu noonu mënoon nañu am lu ëpp loolu waaw mais problème bi voilà donc nee na li ñu jot a am ni noo leen ko gisee par rapport ak yéen li ngeen doon def ak li ngeen doon béyee quoi noo leen gisee li ñu jot a am ni comme rendement par rapport ak yéen ak li ngeen ko waaw waaw loolu xam naa ñoom jiw bi nga xam ne moom lañ ñu joxoon moom ñu béyoon ceeb boobu moom ñun li ñu doon bay jiw yi ñu doon bay ñun ñu ngi koy bayal si hectare dañ leen di hectare ñu ko bayee jiw bi da nga toog ay at doo jënd ceeb boole dana bëri daal dana am rendement bu baax waaw jiw yi ñu yor ñun ak ñoom ñun ñu indi doon ñun boobu moom wax dëgg yàlla qualité la bu baax la ñu mel noonu bu fekkee ñu ko doon ñu bayee ñun yàlla dimbali ñu bañ amaat boobu noonu man koo bayee bi ñuy bay moom dana gën a romb lii moom dana passé fi daal waaw te itam li nga xam ne moom lañu bayoon ñun muy suñu moraay li nga gis mu génn si noonu baaxaayu ceeb bi moo waral mu génne noonu parce que bu doon yeneen ceeb bi du am loolu waaw du am li mu am waaw bi mu am nii saxul comme ça ni ko waroon kii mais baaxaayu ceeb bi moo waral mu génne loolu noonu waaye fekkoon ni beneen ceeb bi duñ ci am li ñu am loolu moom ñu si gën a loolu laaj ñu si gën a woo daal pour ngeen ñu gën ñëw dolliwaat jiw bi daal You think that of course they could have harvested more than what they obtained because of the problem you cited. Also, if like, for example, it was another variety, their own variety, they would not have this kind of this yield. Yes, because they say that if normally with this variety, when they cultivate and when there is no problem, they could have harvested more than that. If it was their own variety, they would not have this. They would not have this yield. Yeah, I mean the fluorosis Yes, symptom, exactly. yellowish So color. it's yellowish. What kind of variety they normally use? Normalement, yan ji ngeen doon sayel bi sax buñ ko doon ci waaye sayel boobu nekk bi moo ko gën a mën si àll bi si kaw waaye moom man plateau bi So, America 4, America 6, and also they used to use sile, but not very often. So if they use Nerica 6 or Nerica 4, that kind of symptom did not appear. Nee na The bu fluorosis. ngeen utiliser America 6 bi est-ce que kii boobu noonu li ñu gis ci xob yi couleur yi amul. This last year was their first time to experience that yellowish color symptom. nee na nawet bi ngeen doog a gis genre waaw man lii laa ko doon gis yaa ngi koy doog a gis naa ko doon gis the first time. Okay, okay. But I saw not only that demo plot, that neighboring plot also has a similar symptom. Not entire area, but in spot we found or we recognize those yellowish color. nee na lu mu jot a gis nawet bii nii passé du si suñu tool bi kese am na yeneen tool yi si jigéen ñi gis nañu
subo mo ko Was that the same variety? Medica small variety? boobu narika ban narika la woon. no bële nag bële xamul maam bayoon moo xam bu nga gudd Don't remember the variety. boobu moom gudd la woon est-ce que ceebu yi dem si farine est-ce que Even fertilizer was applied to as recommended, ay and the timing was followed. But still, the growth will not recover. Right? bu dee jotoon nañu def engrais bi def ngeen engrais bi ci jamono bu jamono bi ko waroon def. ñu ko war a def incha allah waaw malgré tout bon couleur boobu noonu. couleur boobu moom ça changé boobu moom nangu da ngay gis ren moom si tool bi foofu man bu ma doon bay yëpp ma doon di toog boobu foofu nag maa ngi da ngay bay ceeb ren waaw foofu noonu. Actually, that yellowish color symptom appear not only here, but also almost all upland area where we intervene using Medica 8 or Medica 14. And we are wondering why this happened. But one thing, we observe, no, we examine the soil quality in several sites, including Bayougou. And we found that Bayougou area, that Demoko, those sites, those points where yellowish color happened, the soil quality is very, very special. And I'd like to know, in the previous crop, in 2024, one year before, what kind of crop they cultivate? nee na loolu noonu couleur changement couleur boobu noonu du fii kese lañ ko gis. am na yeneen tool yi nga xam ne foofu la ñuy ci yeneen dëkk yi. gis jot nañ ko gis surtout ñuy béy ci kaw. waaw jot nañ ko gis léegi daa am nga boo fàttalikoo ñëwoon nañ jël ci suuf si dem jëm ko analyser léegi dañoo gis ne seen suuf yi dafa xaw a spécial quoi léegi dafa bëgg a laaj année day passé lan ngeen fay béyoon. gerte Groundnut. nga ne yaa ngi fay doog a béy ceeb. For groundnut, what kind of fertilizer they use? pour gerte boobu foofu noonu su ngeen béyoon noonu ban façon engrais ngeen boo bayee hectare dañ ciy def ay 3 sacs bu dee kii bi 15 boo fekkee da nga ko tisaare bi mën nga jël 3 sacs 4 sacs. In that area with 1 hectare they can use three bags. Yes. Okay, but it is really good information. Thank you very much. Medical 4 and 6
last year using Nericide, they used this for the first time, right? maanaam information bi am na solo comme ni ngeen ko waxee America bu ngeen di béy ne yeneen America yi doo leen di gis façon changement yooyu c'est ren nawet bi passé kese ngeen ko doog a But you remember that in the demo plot, under the tree, the growth of those Nerica, even Nerica 8, under the tree the growth was very good, right? nee na boo fàttalee ko ci tool bi maanaam mu ne boo fàttalee ko ci tool bi waaw ceeb bu mu nekkoon ci suuf garab yi waaw moo gënoon meññ moo gën a kii waaw moo gënoon baax que yeneen partie yi nga xam ne kii bi nekk loolu waxoon naa ko lu ko waraloon loolu ndox mi moo ko waraloon ndox mi moo waral loolu parce que ron garab bi mooy gën a mën a téye tooy tooy dégg bu fa amee woor na moom mu xam ne dinañ ko lu yàgg amul taw moom mu ngi dund bu taw bu ko fa taw fekkaatoo rek da déclenché wu waxoon naa lu waral loolu si ron garab yi loolu moo ko waraloon say that one of the reasons is under the tree the soil can keep the moisture longer than the part. So if there is no rain for a few days, but under the trees, the soil is still No, okay. And also we also know that under the tree will drop many leaves, which will enrich the soil. leneen li tamit mooy xam nga suuf si garab yi xob yi buñ daanoo bu ñu ñëwee tam day mel ni tos ko ceeb loolu la gën a bëgg moom ron garab kay So it suggests us the adding or amending the soil, by organic matter. That will improve the soil quality. maanaam loolu tam da ciy baax par exemple ngeen ci sotti yeneen fumier comme ça suuf si gën a am dara. All right. Thank you very much. And next one is the difficulty in applying our recommended farming practice. Are there any farming practice that they found difficult to adopt or apply? nee na ci technique yi nga xam ne moom lañ leen jot a jàngal mbéyum ceeb bi ban ngeen ci gis ni boo dafa xaw a jafe pour ngeen ko appliquer. bi nga xam ne moom moo gën a jafe si ñun moom mooy kii bi rek balaa nga ko dafa ñu gratte mooy labouré bi waaw labouré bi il faut ñu def ko mooy bi nga xam moo ñu gën a tardé nag si wàllu ceeb bi la balaa nga koy def balaa nga ko ji nga bëgg nga am seen rendement da nga koy labouré jàkk dégg nga waaw ba mu nooy nga mën koo gën a mën a def ak lan ngeen koy defee. ak ñun tey fas yi lañ ko def peer yi nag yi wala fas yi rek amuñu caractère amuñu machine itam technique bi muy wax ni itam bi si gën a jafe itam mooy alignement bi itam ëmbut parce que boo ko sëppee bi ne dem da nga dem boo demee fële da ngay dee taxawaat yëkkati weñ bi mu daanuwaat côté ba nga del nekkat en ligne foofu mu li ñëwaat ba benn piscine bi jaar si ligne bi liggéey boobu moom moo si gën a jafe moom. So the first thing is the land preparation, because normally according to what is taught to them, they have to do a very good land preparation so that the soil will be very soft. But unfortunately, they don't have a very good machines to do very good plowing. They only rely on their horses. Then sometimes the quality of the plowing is not very good. Yes, this is one of the problems because they don't have a tractor.
And there is also some delays in the land preparation with the animal. And the second thing is the line sowing. So sometimes it's very difficult for them to respect the distance, the proper distance between the road. Even using a hose, Yes. is difficult. Even if the seeder with the marker, sometimes it's difficult to respect. That's why there is sometimes difference between distance. Okay. So last year land preparation, all that area land preparation was done by hose, the hosing, or they use hosing. And beneen bali ba waaw lan ngeen jëloon même ci usine ngeen jëloon pour labourer. labourer waaw. You mentioned that germination was very good, right? Noonu nga ceeb bi saxoon na normal ci njëlbeen bi ci départ. And you apply fertilizer at the time of land preparation. ma ne engrais bu njëkk bi da ngeen ko def bu ngeen doon labourer. dañuy labourer. waaw boobu ñu def ko kii dafa waxoon ñu def bu njëkk bi. balaa nga labourer boo labourer balaa nga labourer. mais loo ko gisaare. Après nga labourer. So at the land preparation. bu njëkk bi njëkk bi They mix. Before doing hosing, Yes. they apply and then they use. Okay. So you mentioned about land preparation program. Since they use hose, it will take time. So it tend to delay the work, The work is and also the quality of the plow. the plants. Okay. So you need machine. Comme ni ñu ko waxee comme su boobaa da nga ni soxla machine pour labourer. waaw. Don't they have a service provider to do preparation work by machine? Maintenant daam fii nii par exemple amoo leen ñoo xam ne dañu indi par exemple tracteur pour ku ci soxla mu labourer mu fay pour labourer amul jëmbul de jot ko rek problème. mais am na ñuy def nag yenn dëkk yi am na ñuy yóbbu. some service provider but the problem is problème am na access to it. The problem. balaa nga ciy jot li ngay def day passé bi muy koy soxla day fekk ñëpp ñu soxla wax moo tax yow nag balaa nga ciy jot At the beginning, réunion faram seet lañu ko. farmer want to have access to it. That's why sometimes if you wait for it, Fekk mu passé waaw. So the number of tractor is very, very small to the area. Yeah. Okay. No provision? So that we support. the prestation. Si the dernier d'année, cette année, beaucoup de travail. Mais dafa tardé normalement antenne ko trois dafa tardé ñëw ko année prochaine. So Dagri was supposed to receive 3 tractors for the 3 department, but it did not come very earlier. Delayed, but next year, this season, they will provide. Next year is the next season. No, this is next season. This year. 1 pound Department. Okay.
provide operator with operator. Walang ko hindi lang hindi niya Okay. drivers from Anand. Okay. So it's a business. Ikan umag. Mabayan si Karibin nga ni. Okay, and probably during our monitoring, we didn't see any ladies in the field. Yeah, normally they don't do the farming practice in the field. Or For- is it for- specifically for the rice in upland? Ano, bindon nyo, yàlla dafa def mu fekkante wu ñu ak jigéen ñi di tool bi mais ñoom est-ce que ñoom tam dañuy jéem a appliquer technique yi nga xam ne nan la ñuy ci lañ bokk yëpp ñu waa kër ga maire yi ci paa yi fii ne of course they are part of the group and then also they practice Do they have their own rice field? ñoom am nañ seen tool bopp wala der si tool fa they don't have their own individual but So- only in the common group farm. Oh, really? Yes. Oh, okay, okay. Did they participate in any group farming? nee naa est-ce que dinañ des fois bokk ci liggéey bi fële dañuy bokk ci liggéey bi yes I see. Do you learn the recommended farming practice in the field? They are shared. nee naa est-ce que jigéen ñi am na li ngeen jot a jàng ci mbéyum ceeb bi ah Dem bay rek ah dañuy dem bay rek ah bay bi jotee ñoom dañuy dem bay mbéy mooy ñax bi ceeb bi tamit foofu génn dugal nañu ko ak wet rek bari ñoom dañ ci bokk they participate in the weeding and also harvest and threshing machine also. bi du fekkoon amu ko ñoom bu ñu bàccee kii bi ñoom ñooy jël comme ni ko Okay. cer ko ba mu set. So the time where they didn't have a thresher, Oh, yeah. one man Okay. they are the one to remove Oh, okay. bagging. bu setee daal ñoom la bu setee daal ñoom la They are the one to clean. mooy After threshing manually, they are the one who winnow and then clean for bagging. So probably thresher will ease your workload, right? Nee na machine bi dina xaw a wàññi liggéey bi. waaw bu baax bu baax moom Of course, he's saying that this year, last year, this is season, the work was very easy with the thresher. Even for the winnowing You and know, cleaning after. exactly, yes.
understand as your group, you have not only the group activity, not only rice but also other crops like maize and maybe groundnut as well. So, ladies member, do they are they more involved in other crops Than the rice. than rice? xam na ni du ceeb kese ngeen di béy da ngeen di béy dugub suuna ak yeneen gerte donc nee na par exemple jigéen ñi ci ban côté la ñuy gën a yëngu ci ban si gerte ci gerte ñoom dañuy am toolu gerte they have their groundnut field. Yes. 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 Oh. They are more involved in the groundnut field. Oh, I see. They have their own field, Yes. but they do it as a group work. I mean, even though they have their own individual crop, those harvests will be collectively, gathered as a group activity. nee na par exemple ñoom jigéen ñi gerte bi même bu fekkee par exemple ku ci nekk mun na am toolam mais est-ce que des fois dañuy am liggéey bu nga xam ne dañ koy bokk def ko am groupe quoi ah waaw ñoom kenn ku ne dana ku nekk toolam ku nekk day liggéey ci toolam à part noonu man nañu bokk yëpp liggéey ko ah ok waaw dañuy assemblée liggéey tool bi ba mu pare assemblée liggéey bare ok kenn ku ne am na boppam ndax bu ñuy liggéey mën nañu liggéey ko ba mu pare dem si ànd liggéey ñu bay bi ba ci yàgg waaw ñu bàyyi ba so they have their individual plots but they work in group. Today they can walk to this field. After that they yes. But the harvest is for individual. Yes, what you have got from the harvest is for you. For individual. But for the farming Sometimes. activities, they help each Yeah, they other. help each other. I see. Okay. And for the individual, I know you have 33 male members in your group. All of them calculate rice. nee na seen groupement bi 33 presque membres yu góor parce que ñoom ñëpp ku ci nekk def am na tool ceeb wala du ñëpp ay not all of them cultivate rice. About how many of them? À peu près ñaata ñooy béy ceeb bay dana mat na fere 20 around 20. 20. Oh, okay, good number. And are they all benefited by using the thresher? nee nañ ñoo ñuy béy ceeb est-ce que ñëpp utiliser machine bi est-ce que ñëpp a utiliser machine bi pour bàcc bi waaw am na ñu si bàcc mais am na ñoo xam ne balaa ñu àgg si ñoom fekk ñoom bàccoon nañ si balaa machine bi ñëw fekk na bàccoon nañ okay. Not all of them because before the machine came some had already stressed their rice. I see. Okay. About how many members are benefited? boo naree calculer ñi jot a utiliser machine bi ñaata la ñu si bokk around about this year you know, xam naa daal après 12 personnes daal 12 For the coming season, everybody can have the benefits of it. nee na nawet bi di ñëw mbaa ñëpp dinañ ci mën a jot ci machine bi pour bàcc seen ceeb bi waaw
xam naa nag dana xaw a dana xaw a jafe daal xam naa ni moom pour mu dajal nit ñi si kii bi mu dajal leen dana xaw a jafe naa tagandaang bi daal xaarlante moom dana am parce que benn la dañuy xaarante te gaawul comme ça nga ñëw si man tey nga pare man dem ci keneen déedéet gaawul noonu léegi moom dana am gannaaw benn la foog ñu xaarante waaw te it affaire bi day gën a. day gën a développé day gën a yokkuwaat nag tey bu amee waaw day amaat leneen parce que gannaaw machine bi ñëw na rek man fekkoon du ma doon bay ceeb ngir coono bàcc ceeb gis nañ machine boo xam ne day ngay taxaw mu rouler la li nga am man damay jël dem bay ceeb damay bay ceeb dana bëri ñu bay door bi dafa métti. dóor bi moo métti moo tax ñu bëri engagé wu ñu woon pour bayam ceeb mais gannaaw dégg nañ machine am na moom dañuy engagé wu pour gën a yokk bayam ceeb bay benn daal bay ñaar te ku bayu doon yi dem dana bay bàyyi na xel bu ñu ko bayee dañu am dugub day taxaw fële di boros ay saako rek moom loolu lay def moom bu waa bay dina ko yomb waaw am na ko xam ne amul ay nit ñu ko demal bàcceel ceeb matériel bi rek mooy yokk liggéey. waaw matériel bi amee da lay encouragé da lay encouragé. waaw da lay encouragé matériel bi amul nag da ngay gis ne yeneen coono yi la cay fekk. wax kay mooy doon problème So he's saying that this coming season he knows that it will be very difficult because many people are now engaging in that cultivation because the threshing was very difficult. That's why many people did not to cultivate the past years. Since they have seen the machine, many people because the work is easier at that time, the work will be easier. Then even those who cultivate 1 hectare will increase maybe up to 2 hectares. So they can already foresee Yeah, some exactly. program in Yes, managing. that's why it should be very, very tight. This is one of the very large infrastructure project. Okay. So the introduction of thresher will motivate more More farmers farmers to start. to start cultivation. Okay. Good. And other members using that demo plot, other members also learn the new technique, and did they adopt some of them? nee na yeneen membres yi nga xam ne dañuy béy ceeb est-ce que jot nañ par exemple appliquer yeneen technique yi nga xam ne jàng nañ ko ci seen tool bi. waaw bëri na Of course some have tried. Yes, have tried to apply. What kind of technique, especially? Comme lan par exemple comme ban technique. technique bi gën a am solo daal moom mooy balaa nga ji ñu ngay def ceeb bi balaa nga ji la boobu moom bi si gën a am solo balaa nga ji nga xooj ceeb génne moom boo xoolee li bon moom du la wax ni génne moom day ñëw ci kaw lay ñëw teg li bon lépp ci kaw lay def li si biir yëpp xam nga ne am na ceeb li toll si biir ndox nga xam ne am na ceeb yow mi ko def ba pare nii boobu moom technique bu gën a am importance la bokk boobu moom bëri na daal ñu ma ko partagé daal waaw. So we showed many farmers, many rice farmers, how to sort the selection with water. To soak it and then to remove the light. Okay. Because before they just take the seeds and then sow. And then he showed them that technique. They appreciate. They appreciate. Okay. Because many seeds are mixed, right? Yes. And many empty Empty grains. grain. Yeah. mu ceeb bi jiw bi des fois am na yoo xam ne du fees. waaw loolu moom baax moom am na yoo xam ne duñ fees boo ko jiyee mu nit la manqué foofu noonu te fi mu nekk bu baax war a mën a nekk C'est ça. technique boobu mooy da nga jàpp ni un hectare ceeb sax bi mën na ko ci yëpp nga ji ko après waaw affaire bi doxul boobu moom bi gën a xam-xam bi ma gën a neex si yi ñu ma jox boobu si la bokk
This is one of the best techniques that he appreciates. They see the difference. They see the difference. Difference in the germination. Yes, the germination. Okay. Okay, good. Est-ce que am na leneen tamit li nga xam ne ci wàllu mbay. ci li ngeen jot a jàngal. waaw xanaa ak tracé yi rek ñu wax tracé yi 30 centimètres respecté wa si la si rendement bi da bëri nag da ëpp nag tracé bi bu fekkee xat nañ waaw ak bi yaatu diggante bi beneen mën nañu xaj boobu bu jógee ba baax xam nga bu fekkee nekkul fa bokkul si leneen moom rendement bi du bëri si si bi nga xam ne moo def nii nag moo normal. moo normal boobu la rendement bi di ëpp si bi yaatu boobu it moom buñ jar a bàyyi xel la daal. ok waaw da lay dimbali waaw. the line sowing with the seed trunk 30 centimeters because they have noticed that when the line is wider the yield will not be many. So when they respect the 30 centimeters they notice that the yield is better now. Okay. So the weed Okay. bon lañu nu muy demee yow nag okay gars yi bañ ko yokk moom bañ So you mentioned about 20 members cultivated rice last year, but because of the introduction of session, in your group also, the other members who have not cultivated rice want to start. nee na comme ni nga ko waxee à peu près 20 ñooy béy ceeb léegi comme machine bi am na ñu bëri ñu ngi bëgg a duggaat c'est ça. ñu bëri ñu bëgg a ji tey gannaaw am na bu fekkoon 20 la da nga ak gars yi 40 parce que bëri na ñoo xam ni moom loolu lu ma la wax rek mbayam bi liggéey ba moo leen di soxla moo leen jaaxal waaye bu fekkee bàcc bi fekkee jaaxal ko la soo paree da ngay teg na la machine bi ñëw gaare bàccal bi moom dana yomb a bay. So he's sure that it was around 20, but it can go up to 40. 40? Yeah. And you remember will come. And many will join because the difficulty that he used to face before is no more now with the machine. Aside from the session, is there any expectation or desire to have another other equipment or machinery? ñooy njëkk a jàll ñooy njëkk a jàll nee na à part machine bii nii bii bàcc boo leen naroon laaj yeneen façon machine ban lay doon moom seetal daal boobu moom appareil bi boobu moom bu ñu laaj moom moo ci war a teg waaw I think that apart from the structure, the milling is another issue. Huh? borom ciment borom ciment bi la ñuy sàrte Okay, the milling and then also borom the ciment bi mooy tractor. sàrte wala Normally, how do they nail the rice? Together with current. léegi yebul ciment nan ngeen di weexale seen ceeb bi fii nii am na ñaam ay kii machine si dëkk yi there are some in other surrounding places. waaw baax na We have the milling service. yebul ciment boobu départ na départ damaa nekk am réunion quoi waaw damaa bëgg a yóbbu machine moo dama bëgg a laaj départ na
っとおかしいと思うんですよね。まあ言わないですけどね。これをやってるわけじゃなさそうだから、近くに持ってってるから自分たちでやってないから、ここはあんま関心ないんだけど。All farmers will Bring that their rice to mill or to to the nearby milling service. or some farmer or some house do nee na yéen ñëpp nga xam ne yéen ay béy ceeb da ngeen yéen ñëpp ay yóbbu seen kii ci machine yi wala am na ñi nga xam ne dañuy déglu. non No more, they no more use the bring it. ma ne léegi góor ñi ñooy dëpp rek léegi bu waroon ci wàcc na léegi góor ñi la wax amoo tey ceeb ceeb bi jotee dañuy xam ay gën a ceeb indi biir suñu ay アクセスがすごい遠くて大変って感じでもない。 bon da ngay jógee ci 近くやばいって感じだから。 la ca baax もちろん mooy balaa boobu プレッシャーが来る時見るって考えるけど、day arrêté liggéey 需要としてはそんなに dara du leen encouragé lu dañoo gis affaire yi war a nag ñëw boobu nga xam ne bagage それがもっともっとすごいね、ものすごいもの作るんだったらまた話が違うけど、今んとこちょっとビールの需要がそんなじゃない。 mu nga ne soins yi yëpp dañ koy préparé balaa boobu fekk lépp waaw da lay encouragé boo xoolee bay xaar rek day yàq sa あ、パディで売るのここ。 種が結構ある。 bàyyi xel So the fact that sometimes their work is delaying is due to the lack of equipment. That's why some of the farmers are not motivated. But since they have started having some small equipment, many are interested, motivated to join. Because before they used to delay too much because of the lack of access to some of the machinery. comme li mu la wax ne la am na nit yu boy ay 20 ans ay 20 personnes wala 15 personnes loolu li ko waral nag mooy yéex bi on est teel na préparé léegi ñi ñu doon dem feneen ñi leen doon xaar mais nag comme que ñu ngi insisté ndax dina am du am ñu xaar loolu parce que boo ko jiitu nag ñu bëri dana Even with the stretcher, some were waiting one turn to go to stretch with this farmer, and then so that's why some did not wait. They just stretched. But now, yes, there was a delay. But now they will know how to organize themselves. Yeah, they really have to do the planning of the threshing machine operations. Okay, thank you very much. We learned a lot from you through the experience that we did for the model site activity. And next year, or this coming season, we'll continue and yeah, for this season, we'll definitely invite to the training before starting. Yeah. nee na mu ngi leen di jaajëfal bu baax jàng nañu lu bëri ci waxtaan bi waaw donc da ciy baax bu ñu liggéeyee bu pare ñu toog waxtaan donc dinañ continuer liggéey bi pour nawet bi di ñëw mais balaa boobu dina am formation boo xam ne ba dañ koy def donc dinañ invité représentant groupement ñaar ci seen groupement ñu ñoo fekkee comme ça bu ñu jógee foofu ñu tasaare suñu jot a jàng
And those representative farmers who got trained will share what they learn to other members. te ñaar ñooñu bu ñu jógee ci formation bi ñu toog ak seen yeneen membre groupement bi ngeen waxtaan ak ñoom li ngeen ñu ko jëlee quoi voilà exactement And with the regular monitoring by the extension worker of Sodagiri, and we also join or monitor. Yeah. donc dinañ continuer def ni ñu ko doon defee rek nawet bi passé dinañ faral di ñëw chaque fois ci nawet bi pour jéem a def suivi xool en même temps aussi technicien Sodagiri tamit nañ leen ci jàppale tamit. So that the more understanding of the farming practice will improve the performance of life. donc loolu noonu dina tax ngeen gën ci jàng li nga xam ne mokkaloo ko woon mu gën a mokk voilà c'est ça. Okay, so I understand you continue to cultivate the rice in upland ecology. donc yéen fii nii ci kaw rek ngeen di faral di béy. And I'd like to know your preference on variety. Next season we will also provide the seed for the model site activity. Do you have any preference in the variety? Any specific variety you want to try? nee na nawet bi di ñëw dinañ leen indiwaat jiw léegi dafa bëgg a xam ban façon jiw ngeen gën a tàmm voilà. bu baax rek dañuy baax comme bi ñu indi nii de moom man de bii gëm naa ne baax na moom America bi bi ñu indi woon nii boobu moom gëm naa ne ku ko topp na da nga si am rendement bu bari you think that ko mën a amaat itam man moom baax they can still have the America 8 because they consider that it's a very good variety when you cultivate it and then you really work to respect everything in the plot. I think the yield will be good. It's a very good variety. Okay. Thank you. And you will change the site, right? nee naa léegi fële da ngeen fay beer wala da ngeen bëgg a changer. dañ koy changé They'll change. So please select the site for the next season. nee naa léegi jëm leen ci xalaat ngeen xool fan ngeen bëgg a buñ changer. koy defaat dañ koy def waaw incha allah balaa nawet bi quoi. And lastly, do you have any request to us? Not nationally. for the technical, advice or any specific techniques you want to learn. Special problem that they want to solve in terms of the rice cultivation upland. nee naa à part li ngeen laajoon sànq mooy problème machine yi donc est-ce que am ngeen loo xam ne buñ leen ñu gën leen ci jàppale maanaam ci mbéyum ceeb bi. daan ceeb bi tey ñun moom genre conseil comme genre technique bi nga xam ne danañ bëgg ñu gën koy renforcer comme ça ngeen gën a mokkal. ñu gën koo mën dëkk xam-xam boo xam ne ñoom ñu ngi ko yor te mën na dem si mbéyam ceeb ñun soxla nañ ko pour ñoom indi So dañ ko jëflante liggéey any knowledge that you can bring so that they may improve the rice cultivation techniques, they are really waiting for everything. And after the training, we'll again come back to
make the memorandum, to sign the memorandum of understanding, to clarify the role in which each party to play. donc formation bi buy ñëw dinañ leen ko wax buñ ko paree ñun dinañ ñëwaat fii nii toogaat ak yéen xam nga daaw signé woon nañu dana kayit yoo xam ne ku nekk ñun dañuy wax lan lañuy def quoi en fait lan lañuy bëgg yéen tamit lu ñuy xaar ci yéen waaw ñu wax Sodagri tamit waaw donc dañ ko signé comme ni ñu ko defee woon. And this year, for the thresher, we will do the maintenance and repair work at our cost. But since next year will be the last year of our project in this space, so no more such provision. I don't know. We return. We provide those machinery to Sodagri. Yeah, Sodagri will decide how to use it. nee na machine bi ren balaa nawet bi di commencé dinañ ñëw indi suñu mécanicien yi ñëw def maintenance bi bu dee am na yàqu-yàqu ñuy defar loolu ñu ñoo koy fay ñu ñoo koy def bu projet bi phase bi première phase bi day jeex nawet bi jeex ba nawet bi jeex phase bi day jeex après dina am beneen phase maintenant machine yi Sodagri phase bi bu jeexee Sodagri dinañ koy récupérer après ñu xool ñu leen koy delluwaat. baax na leen di jaajëfal bu baax wala nañ continuer rek. We'll continue. We expect better results next season. donc dañuy continuer liggéey bi ñuy ñaan rek déwén kii à nawet bi di ñëw mu gën a baax mu gën a baax te di passé ñu ngi koy jaajëfal xam naa di dalee ci suñu nga xam waa Sodagri ba dagg si sow ba si jaañ sama gars yi Sané ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñu def parce que gis nañ seen taxawaay bu baax si ñun fii si sama projet sama groupement Bakilare gis naa seen taxawaay yéen bu baax parce que lii nii amoon na concours la amoon bu rëy concours bu rëy la amoon xam naa yow man nga si mën a xam lu bëri sax waaw département Yoro Foulah bi ñu benn lañu war a jël si département bi nu mu mën nu mu am ñu jël ay nit di ko def concours ba man gañe ko kon bu baax jàpp nañu jël bu baax di leen jaajëfal si kaw boobu wax ni nag ba tey on continue ñu meloon ba léegi dañ ko gën a bëgg a yokkuwaat mu gën a am ci kanam ñu man si gën a gis suñu bopp si seen projet léegi gannaaw projet Sodagri ñëw na moo fi nekkoon am na benn projet bu duggaat si moom mu boot ko mu ñëwaat di ñu encouragé di ñu gën a dimbali xam naa ñoom tam bëgg nañ affaire bi dina jëm si kanam ñu ngi jaajëfal si loolu yëpp di jaajëfal waa Siga ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñoom gis nañ seen taxawaay ñoom tam bu baax si wàllu mbay mi ñi nag liñ ci yokk mooy bépp xam-xam boo xamante ni gën a mën a yokk ni si wàllu mbayam ceeb ñu soxla ne machine yi nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo si wàllu ceeb ba mu gën a yombal liggéey bi ñu soxla ne yett beeg ñoom si nga comme ça boo nga dagg ci boo ko kii ñun soxla ñu ñaar bépp ndimbal boo xamante ni gis nañ ko bu ko defee si ceeb bi mu gën a jëm ci kaw ñun ñu koy soxla parce que gis naa fi ñoo xamante ni buñ bayee ceeb ren balaa bañ nga jël ceeb te yàgg na waaw buñ bayee ceeb dañuy seen ceeb day ñëw nekk fa ba ceeb buñ bay ñor ñëwaat yéen ñi moo ko bu baa jox na ceeb ah loolu am na fi mu ngi fees del man nag buñ demee ba gën a bëri si groupement bi toog groupement bi yëpp ni kenn ba jëm ci ceeb ren ba diwén nay baax
loolu waa moom ñu ngi leen si bu ñuy ndaw leen woon nii ñun tey suñu loxo bi ñuy tere ba ñuy bëgg a dem si kaw bëgg leen nag dem ba ñaan yàlla ñu ngi dee jaajëf bu baax comme anam be quoi. waaw ok comme anam bi oui dégg nga ba ñu ni nañ dem Bayougou groupement Mamoun Mbaye mi ngi jaay ceeb combien de tonnes kaama loolu soxla naa ko bëgg naa mu gën a dem ñu bay loo xamante ni ñun ñun affaire bi sax affaire bi dañ koo fàtte ñuy bay li ñu xam dañ koy exposé muy def kon nag ngeen di préparé projet bi tamit moom bu ñu bayee ñam bu ko jaay incha allah place am magasin projet bi bu jógee Thank you very much for the support, because at the beginning it was a competition in the model side selection. So in this department we are happy to be part of those selected. And I'm also thanking Sobagi for the support. They are expecting more, any knowledge, as he said, that can help them improve their rice cultivation. They need such kind of knowledge. Also, everything that can ease their work, any machinery that can make easier their work. Because now they want to, many farmers here, they know more by the shop. Because they cultivate too many of us. Yes. Then more and more, the number of farmers will increase. And then because they want to cultivate for their consumption and also for selling. They want to have a market channel so that to make easier, because most of them they store their rice in their house, they don't have a storage. So that's why they want to have a market channel, so that after just harvesting they just sell it. So this is what they would like to. It's a next step in the Next step, future. yes. And they are thanking the product because they now it's like a baby. We are teaching him. At the long run, they will be independent. And then, yes, the yield will increase more and more. So this is what they are expecting. oh God Ok. Mamour, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. Merci beaucoup. Nañ continuer rek. Nañ continuer.